My name is УТЕПБАЕВА БАКИТЖАНОВНА. I'm an English teacher at the Mangistau Energy College. By name is Nurhan. So the topic of our lesson is conditional sentences, and the first conditionals and the zero conditionals. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім УТЕПБАЕВА БАКИТЖАНОВНА. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шартты сөйлемдер. Шартты сөйлемдердің бүгінгі түрлері туралы және олардың қолданулары және олардың формулалары туралы айтатын боламын. Okay, so I'm going to begin with a general overview of the conditional sentences and get more specific information about the conditional sentences. In English, we have 4 conditional sentences: zero conditional, first conditional, the second conditional, and the third conditional, and plus the mixed conditionals. Жалпы ағылшын тілінде шартты сөйлемдердің 4 түрі бар. Нөлдік шартты сөйлемдер, бірінші шартты сөйлемдер, екінші шартты сөйлемдер, және үшінші шартты сөйлемдер. Және ең соңғы екінші және үшінші шартты сөйлемдердің қосындысынан пайда болатын аралас шартты сөйлемдер. What are conditional sentences and how many types it consists, and the way of using these conditional sentences? Conditional sentences consists of two clauses. The first subordinate clause, the if clause. We say it's in English if clause, and the main clause is consequence. And they begin with the conjunctions if and when to introduce the conditionals. Жалпы шартты сөйлемдер қандай бөліктерден тұрады? Шартты сөйлемдер ағылшын тілінде 2 бөліктен тұрады, яғни күрделі сөйлемдерден тұрады. Бірінші бөлігі, сөйлемнің бірінші бөлігі ол сөйлемнің шарты. Сөйлемнің екінші бөлігі ол оның нәтижесі. Егер шарт орындалса, нәтиже де орындалады. Let's begin with the zero conditionals. What does it mean, zero conditionals? Zero conditionals express the situations that are always true and when it happens. It's formed by the using of present simple in the if clause and the present simple in the main clauses. Жалпы zero conditional дегеніміз не? Zero conditional дегеніміз ғылыми фактілерді және жалпылама шындықтарды және де ережелерді білдіреді. Егер zero conditional'ın жасалу жолы ол if сөйлемі сөзі арқылы және сөйлемнің бірінші бөлігінде осы шарттың жасалуы осы шартпен жасалады және сөйлемнің екінші бөлігі және осы шарттағы сөйлемдермен құралады. For example, zero conditionals. For zero conditional, just now I say that zero conditionals express the scientific facts, the general truth, and the habitual actions. In scientific facts, zero conditionals, for example, if you mix the blue and the yellow, you get green. Егер нөлдік шартты сөйлемдер ғылыми фактілерді айтатын болсақ, біз нөлдік шартты сөйлемдерді қолданамыз. Мысалы, ғылыми фактілерді егер сіз көк пен сарыны араластыратын болсаңыз, сіз яғни жасыл түсті аласыз. Бұл яғни ғылыми фактілерді сіз өзгерте алмайсыз. Бұл яғни ғылыми фактілермен сөйлемдерде, дәлелдермен сөйлемдерде біз осындай сөйлемдерде біз zero conditionals'ты қолданамыз. The next, general truth, жалпылама шындық туралы айтқан кездерде. For example, when it rains, the streets get wet. Яғни жалпылама шындық, олар қандайлар? Мысалға, егер жаңбыр жауса, көше суланады. Яғни бұлар жалпылама шындық, яғни біз оны өзгерте алмаймыз. Егер жаңбыр жауса, әрине барлық жер көшелер неге айналады? Суланады. Яғни суға айналады, су толады деген мағынада. The next, habitual actions, the express the habitual actions zero conditional. Яғни бұл әдеттегі іс-әрекеттер. Zero conditional біз әдеттегі іс-әрекеттерді білдіреді. Habitual actions. For example, if I can't sleep, егер мен ұйықтай алмасам,
I watch TV. Яғни мен не қараймын? Телевизор қараймын. Яғни әдеттегі әрекеттер біз күнделікті әрекеттерді қайталанатын немесе біздің жасайтын әрекеттеріміз. Егер мен телевизор ұйықтай алмасам, телевизор қараймын, егер мен тағы ұйықтай алмасам, кітап оқимын деген біздің әдеттегі әрекеттерімізді білдіру үшін біз zero conditional шартты сөйлемдерін қолданамыз. Яғни бұл жерде егер әдеттегі әрекеттерді when we express zero conditions we are using capital action. The next conditional, first conditional. This first conditional we are say real future situations. First conditionals express the future, real future situations because they express a possible and real situations. They are formed if clause, present simple, and the future simple in the main clause. Жалпы, келесі біздің шартты сөйлемдеріміз бірінші шартты сөйлемдер. Бірінші шартты сөйлемдер болашақта мүмкін болатын іс-әрекеттерді және болжамдарды білдіреді. Яғни бұл шартты сөйлемдер, бірінші шартты сөйлемдер қалай жасалады? Ол if сөзі арқылы, негізгі бөлімде шартында if сөзі арқылы және осы шарттың қосылуы арқылы жасалады. Және оның нәтижесінде main clause біз келер шартты қолданамыз және де негізгі іс-әрекетті білдіретін жетістіктерді қолданамыз. Examples of first conditionals. Бірінші шартты сөйлемдерге мысалдар қарастырып көрейік. If Paul rings, I'll ask him to come over to dinner. In here, Paul may or may not call, but if he does, the speaker will extend an invitations. Бұл жерде Paul, Paul rings, егер Paul маған телефон соқса, мен оны кешкі асқа шақырамын. Бұл жерде Paul келуі де мүмкін, кешкі асқа немесе келмеуі де мүмкін. Сондықтан first conditionals бірінші шартты сөйлемдер мүмкін болатын, болашақта мүмкін болатын, немесе мүмкін болмайтын іс-әрекеттерді білдіреді. If our team wins, we'll celebrate the victory. The next example is if our team wins, we'll celebrate the victory. The team has a strong chance of winning, and the celebrations will follow after the success. Яғни егер біздің команда жеңіс тапса, біз оны тойламақшымыз. Яғни олар да бұл сөйлемдерде, яғни болашақта мүмкін болатын іс-әрекеттерді білдіреді. The next example is if you study hard, you will pass the exam. Diligent study is a condition for the achieving of successful outcome in the future tests. Яғни бұл жерде, егер сіз емтиханға жақсы дайындалсаңыз, сіз емтиханды жақсы тапсырасыз деді. Яғни бұл да алдағы мүмкіндіктерді білдіреді. Егер емтиханға жақсы дайындалып, яғни тесттің нәтижесі дайындалсақ, тесттің нәтижесі де өте жақсы болмақ. So here students, here I gave some examples in zero conditionals and the first conditionals. The first task is fill in the blank, zero conditional. You should put the verbs in zero conditionals. For example, if you heat the water to 100 degrees, it boils. Бірінші сөйлемдерде біз бірінші тапсырмада барлық сөйлемдерді 0 шартты сөйлемдерді қоюларымыз керек. Мысалға, егер сіз суды 100 градуста ысытсаңыз, ол қайнайды. Яғни бұл scientific factors, бұл сөйлемдерде, яғни ғылыми фактілерді, дәлелденген фактілерді көрсетті. The next sentence is, if people don't drink water, they die. Егер адамдар су ішпесе, олар істейді, яғни оның денесі сусызданады. Яғни бұл жерде де тағы да дәлелденген фактілерді көрсетті.
Sonda zero conditionals, yani dedim böyle conditional söylemlerimi dedim haklarda, gerecelerde, yani dəlillenген bolcamlarda bildirildi. About the zero conditionals and the first conditionals. If you find the answers, now let me know your answers in messages. So we have finished our lesson conditional sentences, and the lesson is over. Thank you for your attention.